Happy New Year. Happy New Year to you all. Moun boko we deja. I'm echoing. Hold on. Give me 1 second. All right. Nou vle di nou tout bonsoir et bienvenue. Ou même qui dans YouTube, ou même qui déjà dans Zoom là, ou même qui dans Facebook. Nous voulons dire bienvenue and Happy New Year's. So now is the time, if you have not had a chance to invite someone, go ahead and invite someone and remind them. You know, January 1st is a big day for us Haitian. And we know we want to discuss all of those things. And we have Douglas Valmont qui pense étranger pour nous, qui parler sur a reflection of the Haitian Revolution that led to our independence. So, sans plus tarder, il est 8h07. N'a chanté au trois dans les bienfaits. I hope today was a good day. 2023 is here. 2022 was challenging, but God was able. So we want to thank every one of you guys who supported Broken Healer throughout the year of 2022. We hope that you continue to support in 2023. So may God bless you indeed and invite someone. May we grow and continue to grow until Jesus comes. Sœur Léa, nous ka chanter au toi dans les bienfaits pour nous, s'il vous plaît. Numéro 21. All right. Amen. Thank you. Pour toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix. Pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir.
Tony va se parler, nous attendons. All right. Sorry. Nap li Somme 113. Nou tandem konye? Oui. Ok. Oui. Somme 113, Psalm 113, qui dit, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur le cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Let's read it in English real quick. Praise ye the Lord. Praise, O ye servant of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations, and his glory above the heavens. Who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high? Who humbled himself to behold the things that are in heaven and in the earth. He raised up the poor out of the dust, and lifted the needy out of the dunghill, that he may set him with princes, even with the princes of his people. He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord. Amen. Let's go ahead and bow our heads so we could pray. Dear Heavenly Father, we just want to thank you so much. We want to thank you for a whole year. 2022 is gone. We want to praise you for being with us, because we are still here. And the fact that we are here, we could cry out Ebenezer. Nous disons merci parce que nous t'es là malgré un pile monte descend, un pile malade, gen moun ki mouri, gen moun ki fait accident, gen moun ki fait lot ki gen lot ba ki te Dieu dans la vie yo. Mais Seigneur, nous capable di nous-mêmes qui sit là dans Broken Healer, nous vivants, et nous capable di que Ebenezer, parce que jusqu'ici tu nous as secouru. Nous te merci pour le privilège que vous accordez à nous-mêmes pour nous capables de servir, pour nous capables au service de vous-même. Nous te merci pour parce que vous pardonnez péché nous. Merci pour une nouvelle année que vous faites nous ouais, et ou gen pour avec nous pour capable lead us. Please God, pas quitter nous seuls nous, mais bon nous le Saint-Esprit de Dieu. À ce moment, on a levé Broken Healer Family devant, chaque monde qui sous ligne déjà, monde qui déjà sur YouTube, ça qui dans Facebook, ça qui déjà dans Zoom, nous dou merci. N'a levé présentateur nous devant, Frère Douglas, nous demandons quoi avec lui. Aidez-nous à apprendre something we didn't know. Aidez-nous à faire plus fier de qui ça nous est en tant que Haïtien, en tant que un monde qui fait Haïti, Seigneur. Pardonnez péché nous, bénis chaque grand monde qui est là, au nom de Jésus qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Mba konen si gon moun ki te vle di yon témoignage, sinon n'a passé directement à Frère Douglas sans nous pas perdu un pile temps. Est-ce que gon moun ki gon témoignage pour 2023 so far? Parce que nous pas jamais vle faire un programme, font barre pour nous pas dire bon Dieu merci, parce que bon Dieu est bon pour nous. Dis bon Dieu merci de faire moi 2023. Amen. 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 Bon Dieu bon.
I'm having a hard time. Pas de l'autre monde, non? Est-ce que vous entendez yo? M'pa atande lot moun, m'pa konnen si te paske yo pa pale, men nou sur et certain que tout moun te pase un bon 2022 et nap tans pou nou sa 2023 apote pou nou. Si que nous tendez frère Douglas lay parler, ban nou ti feedback s'il vous plaît. Et puis nap yes, I can't wait. Every time you come on, you always bring some good knowledge. So I cannot wait until we hear all the stuff that you gotta say, especially about Haiti. I'm always intrigued to know a little bit more on my beautiful country. Parce que we know we were the first black nation. I mean, not nation, but country to Yeah. have our independence and so now that's something to be proud for parce que gan pil bagay nou media konya se yo montre nou a lot of bad stuff. Yo toujou montre Haiti ki jan ke yi pa bon, ki jan ke on paket bagay ki pa bon la dan li, but there's a lot of good stuff pou nou kapab fier ke nou Haitien. Pou nou kapab fier ke nou Haitien. So c'est ça que nou gen Douglas I swear jusqu'à avant que Mba Mbao. Let me see. Do we want to sing one more song or let me see. We don't have to sing another song. We could just go ahead and take away. I'm gonna remove you and put you as the spotlight. And I put you as a co-host in case you need to share something. And we only see the part of your head, so I don't know if you want to fix your camera a little bit. Yeah, there you go. That's better. That's way better. Right. All right. So you go ahead and take it away. All right. Abdi Broken Healer. Merci. Just que nous choisi moi. Pour venir faire une présentation ça. Mais après ça, c'est nous-mêmes qui avons fait réflexion. Parce que nous toujours un bagage pour nous dire de Haïti, nous toujours un bagage pour nous. Chaque monde ouais bagage différent. Yes. Première fois que je fait présentation, m'a fait un petit genre différent pour retourner back à longtemps indien, bagage ça yo, zilea. M'a commencé en 1697 côté français si on traitait avec espagnol yo qui fait ou venir zilea séparé en deux. So c'est là m'a commencé. Est-ce que est-ce que vous voulez me faire est-ce que c'est OK pour me faire en créole ou bien faire sometimes them flip flop oublier thought Oh. No. Well, we do have some people online that speak mostly English. Okay. Sometimes it'll be good for them to learn it. It's just going to be a little longer. Okay, that's okay. You have. Okay. In 1697, the French and the Spanish, they were fighting over the island, not just the French and the Spanish, but also the English. But the English at one point left. So the French and the Spanish were the two that were fighting between them to see who can control the island, because that was a very rich island. So they want to fight over that. So on this, en 1697,
1697. They finally signed a treaty. Okay, they said, okay, the French will control the the western part of the island, Saint-Domingue. So the western part of the island, Saint-Domingue, is what we know today as Haiti. And the eastern part of the island is the Dominican Republic. It was under the Spanish control. So we're going to leave the Spanish. We're just going to talk about Saint-Domingue or Haiti. En 1697, on traité sien entre France et Espagne pour contrôle zilea. So Espagnol yo contrôlé à l'est et Français yo contrôlé à l'ouest, qui c'est Haïti, Saint-Domingue. Well, the Haiti, or let's say Saint-Domingue, was the richest colony of the French in the world, not just in the Americas or in the Caribbean, in the world. It was the richest colony. So they brought slaves to work in sugar plantation, coffee, and cacao, which what we make chocolate with. So, colonie, c'était colonie qui plus riche dans le monde, dans toute colonie française. Parce que pas oublier, France était colonisé un paquet de pays en Afrique, tout l'autre côté, dans Martinique, Saint-Lucie, tout côté ça. So we're going to get in the beginning, in the late 1700, the French Revolution. So we have to talk about the French Revolution, because everything that happened in France will have an effect in the French colonies. So in 1789, the French Revolution happened. The France was bankrupt. The whole country was bankrupt. The people came out, they overthrew the king, they killed. It was a mess. So the people did not want the system. They want a new system. So en 1789, Révolution française fait, pays a pas gen l'argent, moun yo a bataille, de gen guerre civile, bataille entre pauvres avec riches, l'église. So, c'est là nous avons tout système gouvernement ça nous gagne joutia. C'est un pile bagage ça sorti la Révolution française. Là nous tendons monde dit comme ça. You borrow the card to I'm on the right, you're on the left. Yeah, at 9. The left and the I know right. you- C'est I ça know nous I venons said that. reconnaître as Democrat and Republican. Mr. Douglas. Qui ça Republican là, the on the right, Democrat on the left. They all come from the French Revolution. The people who used to be the representative of the people who used to be on the right of the king, like there were the church and the rich. On the left, you have the poor, the peasant, the representative for the peasant. They used to be on the left, the poor people. That's why you have Democrat have more poor, and then Republican have more rich businesses. This is all come from the French Revolution. So the French Revolution, I'm going to start with a man named Roger Vincent, or Roger Vincent. He was in Saint-Domingue in Haiti. He was a mulatto.
but he was rich. Or mulatto mean for the young people, a biracial child. Their father were French, and then their mother was a slave. So we in Haiti to this day we call them a mulatto. We don't use that in America much, but that's what. So this guy went to, I mean, he traveled to France because at the time, if you a child or a mulatto, you have access to go to school in France. And so this guy went to France. So for his own good, to me, he was a very selfish man. The only reason I talk about him, because you will see later on, because he's going to start the very first revolution in the island. So, on parlait de un certain qui est le Roger Vincent. Il était un milat, il était riche, il était un pile terre, il était esclave. Mais, il était besoin de bagay. Il traversait la livrage en France, l'aller, pour la devant assemblée française dans l'époque Révolution française, pour la demander pour yo voter une loi pour moun qui gen en pile terre, qui riche, pour te gen droit pour voter. Parce que yo pas considéré milat là pour te gen même droit avec blanc. Te gen blanc, te gen ti blanc, ça moun qui pauvre yo. Et puis ou te gen milat là. Et puis, et quand ça classe la et puis vous venez esclave en bas net. So à l'église, l'arrivée au joint grand blanc yo devant, yo chita, ti blanc yo, nèg pauvre yo chita derrière, milat la campé dans l'église, mais esclave lui-même, il dans la cour avec chevalier. C'est comme ça, c'est classe la tête. C'est ça qui va le faire un pile milat vin la révolution. Okay. This man, Roger Vincent, he went to travel to France to go to the National Assembly of the country to ask for the right to vote, equal right, since he had land, slave, so he was rich. So at the time, for some reason, I think they said they will talk about it, but they did not give him an answer right away. He came back to the island. He talked to the governor of the island and told the governor that. The governor ignored him, said, forget it. I can't give you that right. So he came back from France in March 1790. So he didn't like the answer. So he started his own revolution. That was the very first revolution that happened in Saint-Domingue. He was a mulatto. He started it without the slave against the white. But that was the dumbest thing what he did. But what he did will bring something else later. Okay. Je nomme ça, Roger Vincent, là, monsieur retourne là, sorti en France, il demandé gouverneur, il dit gouverneur qui ça, tes besoins qui ça. Et puis, il n'y a pas de monsieur accès à ça, monsieur fin commencer, fin faire une révolution, il fait après révolution. So, finalement, il a arrêté monsieur, et puis il a coupé tête, il a tué, il a exécuté. Parce que monsieur pas chercher un bagage pour tout le monde te fouille. Pour tout le monde ait droit de vote. Mais c'est pour tête l'État chercher.
Dans l'époque ça, tu as 500 000 noirs, 40 000 blancs, qui étaient toutes armes là, mais tu as 28 000 mixed race. Okay. At that time, the French, okay, there were 500 blacks, 500,000 blacks, 4,000, 40,000 white, and 28,000 mixed race. The northern part of Haiti had the most sugar plantation. Cap Haitian used to be the capital city of the French. Used to be called Cap Français. It was the capital city of the French. So later on, after independence, we call it Cap Haitian instead of Cap Français. The slave in the plantation heard all the rumors of what's going on in France, Civil War, all those things. So now they think, okay, they think it's a great time to start a revolution. So now we will introduce this man, Dati Bookman. But Bookman is not his real name, because Bookman is like a name given to him because he used to read. They call him Bookman, the men. I mean, Bookman. So he loves to read. And then many people think, historians said he was a Muslim, because when we say Wakaima, which a lot of Haitians said that's where they did the ceremony, but the word really is Wakai Imam, and imam is a Muslim kind of priest. So that's where the slave got it. And then because the Catholic Church said, give us our history, they said it was a pig, but I know for sure that Muslims don't deal with pigs. They kill a pig and drank the blood and all. They started the ceremonies. All that's what they told us. But I don't know. So that's. I think I need to do more research on that, because I don't agree with a lot of those things. So in August 1791, the slave rebellion began. So let's retourner back à ça. Bookman, c'était un imam, un prêtre musulman qui s'est sorti Jamaïque, ça veut dire, qui commençait, il était conduit une cérémonie, la Kaili, et puis c'est côté ça, tout esclavio, hein, et puis qu'on y a rébellion va commencer pour révolution. Okay, longtemps ça, at this time, August 1791, the slave rebellion began. But there was, the French sent a general called Sontonax, and with 6,000 to 7,000 troops to stop the rebellion. But in 1792, the National Assembly gave full citizenship to the Black, to the people of color, mulatto, everything. They were all free. Why? This is the reason.
because of the rebellion, the slaves started. The French realized we're going to lose the colony because we have Spain next door to us, want the whole island for himself. Then we have the British not too far in Jamaica, and they have the best navy in the world. And then plus now, if the slave start a revolution, they're gonna join with the Spanish or the British, then we're not gonna be able to stop them. So they give full citizenship to the Black. All Black were freed in the colony at this time. So see, August, this août 1791, esclave France voyait un général, Sontonax, et 6 à 7 000 soldats pour venir stop rébellion. Mais en 1792, pour une raison, pour l'autre, mais ils ont déclaré, l'Assemblée française a déclaré qu'il y a pas de citizenship à tout noir et mulat depuis dans la colonie. C'est comme ça qu'ils ont freedom. Mais les n'a vinn garder nous c'est à cause de yo pas de perdre du colonie. So c'est ça au fait. Sontonax in 1793, Sontonax declared freedom to the colonies. But on February 1794, the French National ratified the Freedom Act. This is now we're going to enter to Toussaint Louverture. So, puisque Zilea bral free, konya, nous bral gagner Toussaint qui c'est un leader dans la révolution. Toussaint c'était un self-educated man, okay? C'est lui qui leader à l'entend ça, il c'est une meilleure général qu'on y a le monde reconnaît c'est dans le monde. Nous pas dire en Haïti ou en colonie anymore. Pas grand monde qui va reconnaître Toussaint dans le monde, quel soit pays ou aller. Yo livre monsieur ouais stratégie monsieur en pile monde vient connaît de Toussaint Louverture comme un grand général. Il s'est passé dans l'armée, plusieurs l'armée française, l'armée espagnole, l'armée anglaise. Il prend un grade dans chaque armée. C'est en forme et son qui était bien discipliné. Okay. Toussaint was a self-educated man, was the leader of the revolution. Now the world accept Toussaint as one of the best military general in the world. If you talk about Alexander the Great, you talk about Genghis Khan, all the great generals, Toussaint will be there too. But the next thing Toussaint gonna do, he declared himself governor for life. He drafted a constitution and declared himself governor for life. Toussaint, because he was very disciplined, he just governed the island like no other white governor ever done that kind of job. And then even the economy was better under Toussaint. But after that, what's going to happen? Napoleon will come to power.
in a coup d'etat, because at the time it was a civil war in France. So Napoleon came to power. He was one of the three council, that means a government that was running by three people. So he was the head man, the number one of the three men. So later on, he will declare himself emperor. So Napoléon va le déclarer tête, va prendre pouvoir parce que époque ça, t'es une bataille, c'est guerre civile, mais c'est un général, so yo vin ba connaît son coup d'état, yo dit vin gen trois nèg qui gouverner. So mi c'est yon nan premier consul, yo dit après mi vin déclarer tête li empereur. So Napoleon was not happy the fact Toussaint was the governor, a black man was governor in one of the richest colony in the world. So, and plus, with a free slave, he will not make enough money to go to war because Napoleon was at war with everybody in Europe. So Napoleon sent his brother-in-law, Charles Leclerc, with 40,000 troops to bring back slavery. And then he came to the island with 40,000 troops, Leclerc. So at first, he didn't show the leaders in the island that we're gonna bring back slavery. I mean, he was come and try to negotiate with Toussaint and everything. So Toussaint accept a meeting with Leclerc. Then in that meeting, Toussaint will be arrested and captured and sent to France. And he will die 1 year before the Haitian independence. But before Toussaint left, he said, in overthrowing me, you have cut down the trunk of the tree of liberty, but it will spring from the roots, for there are many and there are deep. Pour Haïtien, tout Haïtien connaît parole Toussaint ça en français, en me renversant, on a bâti Saint-Domingue, que les tours de l'arbre de la liberté des Noirs qui doit pousser par ses racines, parce qu'ils sont profonds et nombreux. Nous connaissons. Pour moi, ou And I'm Creole, do we dog? Un créole, yeah, qui est bon créole là, Jerry? Creole a dit, c'est pas un problème si nous crasons. OK. C'est quoi qui boit l'indépendance Saint-Domingue là, nous couper assez. Mais racine au fond, yo en pile, y a Yo en pile. Et racine, ça t'a parlé, hein? T'as parlé de Jean-Jacques Dessalines, Christophe, Capra, Pétion, en pile, Pilatio. Parce que tout le monde a besoin de liberté. Toussaint was one of the best generals. He stopped the #1 Navy in the world, the British Navy, from capturing the island, from taking over. Napoleon will
realized that was the biggest mistake he made by sent to prison, and then he died later. Napoleon sent Leclerc a secret memo to reinstate slavery when the time is right. Napoleon was fighting war in Europe. He needed money. So his richest colony in the world. So he just reinstated slavery. But at the time, the leaders, the generals, the like Dessalines, and Christophe Capelamo, they will take weapon, they will fight back. And then one of the things that's going to happen, the yellow fever will break out in the island. It will be in favor of the black. It's like a miracle, because there was so many white that will die. It's just like you're fighting an army with nothing. You're not fighting, but you're winning by not fighting. At the time, the French will have 40,000 troops. 20,000 of them will dead from yellow fever, and 8,000 hospitalized. Leclerc himself will die from yellow fever. And then plus, the slaves are fighting to kill the rest of them. So Leclerc died, so he will be replaced by Rochambeau, a ruthless, crazy criminal. Well, yon nan bagay ki pral ki pral un ennemi pour Français yo, c'est la fièvre jaune. Dans toute zile a, la fièvre jaune vient tomber, so mais qui jan Français a mouri par pile, par paquet, 20,000 a mouri, là que yo gen 40,000 troupes, yo gen 800 ki l'hôpital, et yo pas ka aller pour yo voyer docteur li prend temps pour aller en France pour retourner. Ce qu'on y a Leclerc lui-même, qui était général, qui était bon frère Napoléon, va mourir. Ce qu'on y a va mettre Rochambeau, qui c'est un criminel de nature. Rochambeau was a general, but he had his father was a famous general too. They have the same name. His father was a general in the U.S. Revolution War. His father was a better version, but this guy used to kill so many people. He would dump molasses on people's head, cook them alive. He will chop your head off. It will dig a hole, put you in it, and then shave your head, put syrup, and let ant eat you alive. One time, he even invited a group of mulattoes to his house. At midnight, he said all the men should be killed. He was a murderer. One time, he killed 500 black.
and then Dessalines will did do the same. Dessalines will hung 500 French prisoners. Toussaint was a disciplined, nice man, but not Dessalines. Because they always said, once you deal with a nice person, if you betray a nice person, the replacement will not be nice. So Dessalines become as ruthless as criminal as Rochambeau was. So let's say a little bit. Let's talk about a little bit Dessalines. At the age of 7, he was trained by a woman. I forgot the name, but she was what they call, if you can do that, the research on the African Amazon women. There were women who, military women in the kingdom of Dahomey. They used to fight the Portuguese, they fought against the Spanish. I mean, they were tough women. So for some reason, she ended up in the island. And then when Dessalines was 7, we need to talk. There's a historic movie about them that's out now. The Dahomey women. Yeah. Really? Oh, yeah. Yes. She was one of them. She trained Dessalines when he was little. So that's why Dessalines was a fighter. So there was so many women in the Haitian Revolution that don't even talk about. But there were women fighters in the biggest battles that we have against the French. There were women fighting. So Dessalines won so many battles, like in Tigouave, Saint-Marc, Gonaïves, La Crête-à-Pierrot. So the French, okay. So after Dessalines won so many fights, the French did not have control of the island except for Cap Haitian, which is their capital city, and Port-de-Paix. So at that time, the concentration was for them to fight so they can keep Cap Haitian and then keep Port-de-Paix. But the Haitian leaders, they want it all. So we're gonna go to the very last fight, November 18, 1803, Vertier. That will happen in Cap Haitian. This is going to be the last fight. I don't know if I could explain that, what happened. I don't know. I can't. I don't have. I'm not a general. I mean, even though if they explain it to you, it's very hard for you, if you're not a man at war, to understand. But it was one of the greatest fight ever. And then in history, even the French had to stop and shake hands of all the Haitian generals, especially Capral Amo, for the way they conduct the fight and then to win over the French. The Haitian could have declared independence the next day, but the French agreed to pull out and take all their stuff. They signed a treaty to leave the island, to
to the slave and the mulatto. So après combat de vêtements, Haïtien, il était clair que nous de gagné guerre. Nous sommes capables de déclarer indépendance en demain, après nous free nous va. Mais t'es still gen français là, ça pas mourir, ça qui gen nèg qui tellement bataille qui prend coup, qui malade, qui va. So, faut nèg yo te demander ba nous petit temps pour nous pour te mettre tout le monde ça yo dans bateau pour aller en France, faire tout ba ça yo. So, you buy un temps. Nèg yo te temps connaît c'est en 1er janvier, il y a une indépendance là. C'est date ça eu besoin pour te déclarer. So there were some of the French people in the colonies too, the civilian. Some of them had to move to Louisiana, North Carolina, some part in America, because at the time America was always a good friend of the French. Thomas Jefferson was in power. So he was one time ambassador to France. So they even though they couldn't believe what happened, but they give the French refuge. But December, the day before the Independence Day, Dessalines was looking for someone to sign the Declaration, and then someone to write the Declaration of Independence and the Constitution. He checked with a general, because they were all mulattoes, because they were the only one who could read at the time. And then they went to school in France. So Dessalines picked a certain general named Chariron. Chariron first wrote the independence, the Declaration and the Constitution. So after Chariron, Dessalines was, he wasn't educated, but he was well informed. So Dessalines listened to Chariron read the Constitution. And then after that, Dessalines said, this is just like the country who got the independence not too far from us. He's talking about America. Chariron a copy of presque Constitution américaine. So Dessalines dit non, il n'y a pas ça besoin. Qu'on y a un jeune petit garçon, jeune petit milat, 24 ans seulement, 26 ans, qui veut les boire en tournée. C'est monsieur qui bral parole, qui bral by parole célèbre. Ça, et Dessalines bral reconnaître ce n'est que ça besoin. Parce que Dessalines était un fighter. Il était très différent. Il pas on est comme si ou besoin pour gouverner, mais il can fight. Il pas the best. Il pas the best monde qui can gouverner. En pile grand général pas bon gouverneur, mais il gros fighter. So il était besoin une constitution qui gagne parole, qui a inspiré peuple là pour bataille. Et bois Antoine Wal dit ça. J'ai ou son Gilles pas gain là. Jerry. Là. Bon Jerry. Okay. So bois Antoine pral en demain 1er janvier bois Antoine pral li
déclaration indépendance là, pral gen tout général yo qui réuni, pral gen nèg tant kou pral gen des hommes tant kou Dessalines, Christophe, Pétion, Gérin, René, Etienne, Capois, Lamont, pral gen tout nèg sa yo qui pral signer déclaration ça indépendance que colonie ça pral indépendant. Et Dessalines pral dit never again pour moun sa yo pour nous kwe dans moun sa yo ou bien pour nous quitter moun sa yo Vini retourner dans pays ça encore. Mais pral gen blanc tout moun Dessalines te ouais qui capable aider Haïti sans et qui pas fighters qui pas pral take over nation. Par exemple, moun ki lan éducation, moun ki lan qui docteur, moun ki bagay sa yo, li pral quitter moun sa yo. And then plus pral gen un groupe polonais, un troupe qui on dit ça, un régiment polonais qui était sorti en Pologne pour venir bataille pour Napoléon et puis yo vinn prendre l'ambo haïtien ou une bataille contre Napoléon. Groupe moun sa yo bral Dessalines bral ba on côté bon akaye li non côté ça oui. Et polonais ça bral faire petite là, j journée jodi a côté m'a parler avant là. Moun sa yo ou après descendant yo. Blié non côté. Bon, pour qu'on ait d'après c'est là n'a prêté nous arriver dans premier dans fin dans indépendance qu'on y a nous avons une réflexion de qui ça indépendance ça fait pour nous qui gens nous well comme haïtiens est-ce que nous remet est-ce que nous free nous t'es free et j'ai journée vous dire qui gens nous well. Hello? Hello? Yeah, nous là, oui. Moun yo, Okay. Now, yeah, nous là. n'a Try. font une réflexion qui ça indépendance là fait pour nous qui gens nous well comme haïtiens est-ce que son bagage nous d'accord nous ouais nous cap proud of Ouais, comment ba ici? non c'est haïtien pour haïtien net Moi, pour moi, it's a good thing, but it's a good thing that turned into a bad thing. Cause yon pa konnen ki jan pou yo, à cause de indépendance ça, I think si yo te fè li, parce que ou capable ou thank you for the history parce que jon ba histoire gan pil moun ki pasan pil misère pour nous arriver côté nous rive ya, but moun yo they're using it in the wrong way pour moi. Et à cause nous noirs, to me, you know, m'pa konnen si te ça fait ça tout qui fait un pile blanc yo, même gens qui a soute dit m'kwa c'est Napoléon pat ouais comment faire Toussaint l'ouverture anti noir t'es capable faire pour la gros général comme ça. Yeah, so you know, ça Vini m'a demandé quoi c'est pas ça tout qui pousse moun yo avec racisme qui fait nous mettre pied sous cou nous plus, but at the same time we become our worst enemy parce que ouais moun yo pas nous pas fight for independence anymore, nous fight, you know, against us. I don't know. Yeah. Et comme si nous still la bataille toujours. Yeah. Nous still la bataille mais qui y a une bataille là, une bataille contre nous. Yes, c'est presque tout le monde qui ouais ça. Haïtien par exemple qui bataille. Yeah. Mais bataille là, pas une bataille comme si qui mène nous aucun côté parce que nous bataille contre nous. Même songer français yo te dit comme ça, yo te limon cigarette
nan débat. Mhm. Nou, y ap kite Haïti, mais y ap li mon cigarette nan débat. Parole ça, vin comprendre qui ça lié konye. Vin comprendre ni après indépendance. Le map gade. Map gade à cause de ou vin gen de groupe moun kap bataille konye. Gen petit français qui se milat ou gen qui gen maman qui était africain, il pas tellement il plus In my purse. approché sous culture française là. So il pas que Do I need des chapstick? brothers qui noirs parce que li éduqué Yeah, it'll et be in puis my purse. li pense faut sous tête. Parce que Good li shit, vient I still créer don't have un autre my problème. keys. That key has Li vient dire the comme ça, church qu'on y a stuff. c'est moins qui pour It commander probably in your toute plantation. room. The sugar plantation, they want to take over. Now Kinda in my room. you become a slave of your own brother. It's not the French anymore. Now it's the mulatto. And then to this day, that's what we're fighting. Est-ce que c'est pas parce que we nous vin institutionalized qui fait parce que même moun noir yo nan Amerika nou même si nous pas même vle pour haïtien seulement, even American, you could see that they the same thing is the same mentality. It's the same mentality because we not only we help them, we pave the way, but because we're not doing what we need to be doing, then it's like we're still paving the way, but the opposite way. I don't know. But I always believe there's a problem with slave. And I look at what happened in the Bible, for example, the Israelites. They were slave of the Egyptian. When you free a slave, they don't know what to do with freedom. It's like a child. They learned the slave master used to beat them. That's how they used to resolve conflict. Mm-hmm. So when they're free, they're fighting each other. This is how the same way they learn when they were slave, that's how they're gonna resolve conflict. It's survivor of the fittest. And they will try to kill you. And that's why God had to bring some harsh law, an eye for an eye, because it's the same thing that happened in Haiti. You free a slave, and then the slave don't know how to behave. But in America, the only reason why, even the slave in America, they wake up one day, they said, okay, the president said, you free. And then they give the slave their clothes and everything. They said, you free. The slave said, master, I was born in this house. Where am I going to go? Mm-hmm. And they're still slave. So they have to work as someone's servant, just like they were slave. So that generation will go. The next generation will come after that. Years after, so many years, they're still the same. Unless you educate yourself, and then you free your mind, then you're no longer a slave. But Douglas, I mean, when you educate yourself, you try to free your mind, but you become the enemy. Then people you get ostracized. People tell you that you think you're somebody now. I mean, even in Haiti, in Haiti, you try to better yourself, you try to create jobs.
then the people go against you. You know, thinking Because that there's you are too better much, than them. because it's too much poverty. That's what always happened. The poor will kill the rich. That's always happened. Wherever, if you, yes, there's what they call social, what do they call that? Yes. Depuis ou créer un système côté gen pile moun pauvre, pauvre là, elle pas gagné, c'est dans mes riches là, bral. So, c'est ça qui passe en Haïti. Moun ça va gagner, ouais, moun bon la kali a gagné, on bagay, là, prendre. Qui ça faut ou pas ouais, en Haïti gagné, ou tout pauvre yo, moun qui vivent cité soleil yo, entrer aller, y aller Pétionville, y aller à grand nèg yo. C'est parce que nèg ça ou gen tellement sécurité. Par exemple, on est en Haïti, Bidjo, l'équipe riche là. Monsieur gagne 8,000 sécurité. C'est comme si on a monsieur gagne plus de monde que The army. la police va gagner tout le monde ça. Et puis monsieur c'est juif lié et tout. Il gagne monde qui a la sécurité qui sorti dans Israël. Mais c'est comme ça. Next ça comme si you're untouchable. Ou pas qu'à faire rien. Yo connaît ça à faire système là, yo connaît ça à faire. OK, c'est yo qui mettez président, yo mettez c'est yo mettez mon président et là yo fi mettre au président sous pas fait exactement ça yo dou là pour bailler au contrat pour yo contrôler la douane, pour yo contrôler ici, pour yo contrôler ici. Then qu'on y a là y a tout yo. C'est ça qui passe à Jovenel. So, c'est yo qui contrôle. Par exemple, l'obre aller fait campagne, yo bon conteneur diri, yo bon conteneur pour bay moun yo ka voter pour. So qu'on y a là pour raison yo te ba ou là. C'est pour te ka bay au contrat. Soit yo contrôler toute douane nan. So l'état lui même pas contrôler douane nan, pas gen l'argent, l'état pas ka rentrer en pile l'argent. Nèg la gen doit faire 300 millions de dollars dans douane nan. Li bay l'état 10% là-dedans. 10% seulement, ça l'État va le faire. 10% pas qu'à payer toute bagaille. So, Même qu'à payer moun yo qui travail même. exactement, c'est ça faut entendre tout en Haïti, yo pas qu'à payer la police, yo pas qu'à payer this, yo pas qu'à parce que you lague toute bagaille yo dans le secteur privé. Et c'est comme ça mulat yo te toujours fait depuis longtemps après. Parce que vin gon système en Haïti mais ça passe. Vous entendez parler de Pétion et Dessalines. Dessalines de une constitution, Pétion vient une constitution. Mais pas Pétion, c'est lui qui passe. Pas Dessalines, depuis le tué, ça va passer. Donc, constitution, pas Pétion, il était en faveur de Milatio. Je ne dis pas, c'est où tu as même demandé qui côté en Haïti qui c'est centre économique pays. Pétionville. Yeah, c'est Pétionville qui sent. C'est comme si c'est Manhattan aux États-Unis. So, c'est système ça, toujours militaire en top. Et c'est ça que fait pays comme ça. Son bagage qui sorti depuis l'enracine pays à les pays pour l'indépendance. Yo tué moun qui t'a défendre peuple. To me, it's almost like the same mentality with the qui Roger Vincent. Qui te, you know, like you said, he was selfish in trying to get some of the voting stuff, but he was looking after himself. So the same mindset, Yes. continue. So, il va même demander à l'Assemblée pour ta free esclave. Ou pour esclave, ça? Non, il va l'aller pour tête li. Puisque m'gain terre, puisque m'gain l'argent, m'gain esclave, ban moins the right to vote. So, li mourir avec même là.
So, je ne veux dire, ça en Haïti. Depuis, milat, pas facile, pauvre en Haïti. Tout ça, ouais, qui dans le pays, c'est pour un milat ou bien arabe. Bon, ça sont l'autre bail, nous venons gagner encore. On paquet de monde nous vient ramasser qui vini dans le pays avec un petit mallette, nèg yo te kon vini, entrer, yo te kon dormi en bas la ville là, en bas magasin, te gen guerre dans zone Liban, dans zone côté Palestine. Ce qu'on y a là, yo end up en Haïti, Saint-Domingue, président Saint-Domingue là, c'est Libanais. So nous venons un groupe arabe et puis plus nous avons un groupe famille juif en Haïti, c'est yo commandé tout bagay yo net. Et nèg yo dit comme ça yo même yo pi ka identifier avec français que yo identifier avec haïtien qui est haïtien. C'est comme ça et ça qui fait pays à craser comme ça. Et puis c'est moun sa yo tout qui contrôle c'est yo qui fait les pour gang yo, c'est yo qui bay zam, c'est yo qui vend zam, c'est yo qui manifestation de bon président monté, c'est yo pour mettre yo gen façon pour yo dépenser l'argent by leader politique yo pour yo faire manifestation derrière président. Ou pas ouais pas jamais un président depuis un président qui passe dans l'élection en Haïti qui monté. Il faut que 6 mois au parti d'elle, yo commence parti d'elle pour l'aller parce que yo connaît si yo mettez un monde qui pour chita tant que nèg ça qui en Haïti qu'on y a moun sa ka signé un contrat pour yo dit OK depuis nécessaire au besoin gardons problème gaz qui est en Haïti secteur privé qui contrôle le gaz c'est pas gouvernement qui contrôle le gaz là so qu'on y a gouvernement pas ka dit rien là-dedans tout ça yo dit et comme si le gouvernement pas dit, il n'y a pas de monde qui tente. Ou aller dans pompe pour pas acheter gaz. C'est dans la rue, dans le marché noir, pour négocier faire plus d'argent. Yeah, but ça va pas make sense à moi-même. Il va make sense. Yes, pas de monde qui a fait rien. Pas de monde qui a fait rien dans le pays. Parce que c'est eux qui mettent moun yo. Yeah. And I mean, I guess it works. Moun lan malere, il pa gen l'argent, il pa gen manger. Soit ben on 25, on $100, on $30 par jour. You know, that's more money than he had before. So they give him penny and then ou pote res l'argent bay, so you're satisfait parce que c'est am I wrong to say that c'est job? I mean, si te gen plus job, si plus moun tap travail, est-ce que nous pensez que nous tap gen problème ça ou nous gen? Non, parce que quand il y a créé une société en Haïti, une société qui vient, tout le monde a demandé. Entrer en aéroport, la police là a demandé. Mais je songe l'aime quitter Haïti, l'aime petit monde. Un petit monde pas qu'à demander un monde ou bagay. Quand il y a ces grands monde qui a demandé. Quand il y a ces grands monde qui a demandé. Si vous demandez l'époque Haïti. Nèg la travaille dans l'aéroport, oui. La bdou bam. Et pas c'est l'Haïti comme ça, c'est un domaine comme ça tout. Depuis côté gen misère, et bah même les gens ouais Saint-Domingue a mené un petit gens bien. Saint-Domingue ou pas qu'à un téléphone dans mon moment là t'as quitté tout à ça pour pas prendre. C'est pas c'est l'Haïti comme ça. Mais misère fait plus moun fait tintin. C'est misère trop qui trop moun yo vinn perdre yo pas gen dignité encore. Oui. Moun yo pa gen côté ça pas connaît côté ça privé. Mais bon Dieu seulement connaît.
Da reme ou un chanjman, mba konen. And même problème là pour moi m'pa konnen c'est parce que m'a gade dehors, m'a gade inside. Comme si moi même chrétien qui dit soi-disant k'ap servi bon Dieu, nous ouais que mentalité the mentality is still the same. Même la moun dans l'église, mentalité a même barré, mais on connaît que base là c'est que yo a passé yo grand goût tout ou bien yo pauvre, ou bien yo pas gain tout, mais mentalité is still the same. Parce que même si wap try pour négocier avec un monde qui l'église ou dada, m'a cherche un monde l'église pour faire fait tel bail pour moi, you know, yo manger yo plus. So I don't know. It's still that Vincent mentality. It's the system. Kon ya son system, li vini nan tout so wap fe net nan peyi ya. Bon, mwen men msezi, mdap dil avek afe l'eglise. Mson joun on fwa, ramatale nan misyon epi, nek yo gen 25 kaote. Lem di ou 25 kaote ya, bo beach la Okap. Sabla blanc Adventiste, oui, pour l'église Adventiste, oui. Lem di ou 25 kaote ya, par contre en anglais, c'est pas hectare, m'te pense hectare plus petit. Ici, là n'a parlé, nous dit acres. Acres petit. Oh really? On ka ou son bagay large. So, do tout terre, I mean, tout bon la mer, aller bien loin. Et puis, qu'on y a nous essayé de rencontrer avec président et président conférence dans la zone en roi qui en charge tout ça. Nous dit, bah nous, on petit bout dans ça pour nous just diriger, pour nous faire, nous t'a bâti bah sous lui, faire l'église besoin vin faire journée, et puis qu'on y a là pour nous, yo vini, yo t'a payé, mais nous t'a clean tout, ça, nous t'a bayo 50% dans ça nous faire. Les dit moi-même, c'est vini m'vinam pour me passer, pas vin pour me, pas calan, genre des bagages ça, ou bagages. Et puis, pour chef, pour qui sont chef là, and then, qui ça, théorie là fait, pour mon proposition à terre, dans tout bon la mer, dans tout bagage. Et puis, m'a dit, mes amis, m'a regardé bagage samedi, si c'est Miami Beach, on moun gen, mouti kal dans bagage ça. Li riche parce que Yes. l'église a pas contre ça pour le faire avec, li quitte là, et puis ou même ou vini, ou dit comme ça, ok, n'a fait un bagage avec lui, est-ce qu'on ka ba nou c'est ça, li still rete pour n'a just gérer li, et puis n'a bon 50% dans ça qui entre. Pas pour l'argent sous lui encore. Il s'est dit, Nope. non, li pas. Et c'est chef ou c'est ou même seulement qu'a fait, Merci. qui ka prendre décision. Ça, l'arrivée en Haïti, pour parler avec un leader de l'église, frustrated. C'est comme si moun yo tellement dû. Et comme si ouais système là pas rien changé. Jon ouais bagala y en dehors à gouvernement et qu'on s'allie dans l'église ça tout. Comme si son système qui quitte dans tête. Dans tête nous. Nous frustré mais bon deal avec mon l'église en Haïti. Au chef yo. Bah connaît si son ou penser mon yo bien éduqué yo à l'école le bagage mais moi-même relé ça on lack of education. Bah parce qu'on est moun sa aller dans t'es PhD t'es passé t'es 50 PhD ça c'est lack of education here. But I think it goes even further than the education. That's where the mental power is so much
it has so much power over you because people a lot of time people say that nous pas affecté par côté nous yé or côté Oh, yes. that is not true. You are Oh, who yes. you are because of your background, of your culture. And that's why you like, you can demand pour qui ça m'a fait barrer sur Haïti when this is a mental health Monday or what, but it does affect you. People, because people are Yes. paranoid, you're anxious, and they're making decision out of fear. And then quand y a là tout le monde collègue de ce qu'on parle à l'église, système là comme ça, c'est obligé acclamer yo dans système là pour chien manger chien. So même la moun la vini traverser ici, ouais que il fait même presque même bagay là, presque même bagay because the mental is so powerful over the spiritual even. Oh. Yeah. Nous t'a prêché en Haïti. Nous vraiment. C'est comme si sous font mission indépendant, Mm-hmm. ou dit OK, foi moi c'est adventiste. Même là ou complètement indépendant des adventistes, Mm-hmm. ou pas utiliser ou pas aller sous non adventiste. C'est foi, c'est ça ou believe là. Ou qu'on est en Haïti, nèg yo relé la police pour. Mm-mm. Depuis c'est pas yo contacté sous l'on zone pour prêcher l'évangile comme si c'est pas yo voyo et yo pas et sous fond bagay yo vle se yo pour en tête li et de pour la gueule main yo écrasé c'est l'argent yo besoin so m'pas quoi même m'pas quoi yo comprendre même loi OK yo fait partie des conférences de l'église adventiste pas quoi yo même connaît comprendre loi à l'église adventiste. Merci. Et sous yeah nous fait expérience ça déjà en Haïti. C'est comme si sous dit foi c'est tel bagay ou supposé joindre avec l'église là. Soit prêcher au monde dans la rue. Oh, si c'est pas l'église là, c'est des autres. Si c'est pas ou pas associé avec des elders dans l'église là, c'est des autres. Ou pas qu'à indépendant. Ça m'a pas comprendre ni même. Yeah, it's a mental. Yes, et dans tout pays comme ça. Yeah. L'arrivée à Haïti sont ou l'on différents pays ou dans toute partie de la monde là bagay capable différent. L'arrivée en Haïti ou l'autre planète. Mais ça c'est bon bail qui Jean pays à venir son bail qui fait moi comme si m'dadou c'est là pendant 30 ans ça yo les a cherché à faire bagay démocratie bagay ça yo et pays a venir craser comme ça on a fait démocratie ça. So the cigarette looks like it's still burning on both sides then. So Oh yes. Yes. Yeah. Toujours Yeah. ouais, même président dit ça. Même Aristide te dit leur grand goût lever tête en l'air. Ça veut dire là tout grand nèg yo en roi. Non mon. Wow. Sou grand goût c'est yo fort grand goût. Yo prend tout bagay, toute richesse pays. Mais non pas qu'à blâmer yo même. Seulement parce que nous monde qui là mi-temps voisin là qui bon côté là et puis là font bien les même les pour là les moun ça bien passé l'autre là pas bien passé qu'on y a là li attaque soit Alvin vol le craser bagay ou business sous le boule il va passer ou pas doué à faire élan lui même pour l'en bas so ça craser Haïti plus à faire bagay vaudou ça son bagay nous pas touché à faire bagay vaudou m'entend des en pile un historien qui dit comme ça
si tout Haïtien c'est vaudisant. Parce que yo dit sou pas vaudisant, c'est comme si ou ou son traite. Moi-même, yeah, et ça yo dit oui. Et ça me donne un paquet moun dit oui, tout Haïtien c'est vaudisant. Ou attendre on grand dit tout bagage ça yo dit oh, pas doué, c'est religion blanc ou prend le christianisme c'est religion blanc. C'est moi-même m'gen mot pour yo, lem tu t'as parlé avec m'gen mot pour yo. Parce que bagay yeah, you do pas de religion blanc le christianisme c'est brainwash. Mais moi-même ça que m'a dit konya c'est ça moi qui passe en Haïti mon par exemple gang yo a mette point sur yo pour yo pas prendre balle et puis a tué moun. So alors pour qui ça vaudou si c'est vaudou qui ba nous indépendance, si c'est vaudou qui fait tout bagay. Esprit ça yo konya là, yo pas ka pour qui ça yo pas ka faire bon bagay tout. Mais pour qui ça c'est bagay mal là, nèg a mette esprit sur yo pour pas prendre balle, pour pas bagay et puis a tué moun. So OK. Oh, c'est un bon bagay. Si c'est diable qui ba ou, mais pour qui ça diable là pas ka changer fait bagay yo bon. Well, Doug, it's already 9:32. Let me know. Yes. Pa pale ou ba dan, yo ki te se seman pale, ki pa ma Haitien men. Haitien net. Moi-même, tout me dit, OK, me dit, me batap citizen, et puis, well, dans le pays, Jean moi là, faut me chercher un avantage côté mien pour me vivre côté mien. Yes. Si mal Haïti, il y a tout. Il a cherché tout. Yes. Well, it's biblical. It's biblical. La Bible do pour chercher côté avant m'kwa say Elijah for the 70 years while they were in captive. God said, while you are there, you need to maximize fait ti moun travail, build houses, fait pour avantage sous pays côté imeto là until the next step. Yeah. So we need to do that. And so mbale kembo twop and then nou konen get a 9:30 and then nou vle di ou merci because you have agreed to do that for us. Chaque fois nou gen programme sur Haiti, I mean you are the best person to give us that knowledge. So we want to thank you for that. And oui, parce que après moun yo prier pour faire Douglas. Parce que là, qui l'a pas aller, ou après joindre Sir Anne avec tout le reste Ramayo. Yeah. Lundi, si je vais. Vers comme ça, m'a sorti lundi matin. OK. M'kwe, Sir Emel ba, Sir Anne avec l'autre moun yo gen tan l'autre bord. Yo gen tan l'autre bord avec Jodi, OK, avec Rama Mission. Oh, yeah. Yeah, oui. Yeah, OK. Yeah, so si que nous voulons supporter Rama Mission, so now, please don't hesitate, nous ka contacter Frère Douglas, nous have until maybe Sunday, ou bien si nous voulons contacter, nous capable faire ça. Pour nous capable nous gen pas ka aller pour se aller en toujours dit mais nous capable voyer zel nous pour nous capable supporter moun yo nous capable supporter la dans prière and then bay petit pas di chiche ou gen pas gen $1,000 ou gen pas gen 100,000 mon gen 10 ou gen 20 ou gen 30 that's medicine for somebody ça c'est médicament pour un moun you capable sauver ka on plat manger pour un l'autre moun il gen c'est transportation pour un moun buying some charcoal for plusieurs moun parce que so acheter boîte charcoal là pour $20 ou capable aider plusieurs moun so pas penser que on pas grand pile
so m'pap ka bay, m'pap ka ceci, non. I mean, si bon Dieu mette sou cœur ou pour capable bay, pour capable supporter mission ça, you know, please do that. You capable voyer un cash app, ou capable voyer Zelle, ou capable voyer, you know, relé un monde n'a vinn chercher nan mon pour capable faire moun yo joindre li. So Okay. yeah, no merci, because we had quite a few people on YouTube. We had we had quite a few on we still have some Oh, on Zoom. So nous même captain de, we have some people on Facebook too. So if you guys want to support Rama Mission while they there, a group of them already went yesterday, and then you guys gonna stay there for 2 weeks, right? yes. Yes. I'm going for 1 week. 1 week, and then they're gonna be there for 2. Yes. Okay, yeah. So, supporter tout le que nous capable. Et si que nous pas gain, nous capable de bon Dieu, you'll be surprised. If you want to do something, you're gonna create a way to do it. And bon Dieu approuve porte. De pour vous faire prier, bon Dieu approuve porte pour capable faire. Okay, and then if you give too much, like I always said, he'll give it back to you. You know. À nous chanter un seul couplet dans le numéro 249, Pécheur, je voudrais te guérir. And then, Frère Douglas va prier pour nous. Sœur Léa, nous qu'à chanter pour nous, s'il vous plaît. Descends, 249, s'il vous plaît. Pécheur, je voudrais te guérir. 249. Vas-y, chante-moi. Ça, c'est va les chanter. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Okay. Dieu papa nous disons merci à soir. Nous merci pour tout ça fait pour nous. Merci de ce que vous avez mené nous venir là ensemble. C'est vous qui avez nous pays et vous qui avez nous côté pour nous de fête. Nous pas dit c'est là nous avons fait. Et tout le monde qui est arrivé sur terre ça, c'est une survivor. Parce que pour tellement monde qui pas make it, même pour arriver dans the new world, parce qu'il était tellement massacré dans bateau, genre, il pas quand même make it. So, monde qui arrivé, yo, c'était survivor, on sa yo. Après ça encore, Vini ba nous courage, nous défaite, puis go l'armée, qui était dans le monde dans l'époque ça. Quand même les pays nous, la traversé tout ça qui a passé depuis après 219 années, et comme si nous fait back. Enfin, nous demandons pardon si c'est pour pécher nous. Ça qui nous fait mal,
ça que peuple a fait mal. Jean que Daniel, qu'on a prié, péché peuple, n'a prié tout, péché peuple haïtien. En pile fois, c'est péché grands-parents nous, c'est qui cause une série de curses Vini sous n'a demandé pour casser chaîne ça. T'es caché ou t'es cassé chaîne esclavage, qu'a cassé chaîne ça qui bat nos problèmes, qui fait nous pas qu'à unir tête nous ensemble. Ça qui fait Satan, diable, prend pays dans tout niveau, dans toute institution, l'église, gouvernement, l'école, tout côté, pour nous un job, pour le job zouli, Merci. papa n'a demandé font travail, lavage, dans mi-temps peuple wa. C'est peuple nous y est quand même. Nous demandons pardon, à soi, pardon pour péché. Chaque monde qui là, nous demandons pardon pour nous chaque péché petit, nous péché ancêtres nous qui cause problème dans nous-mêmes. Nous prions comme ça. Jésus petit tout. Amen. Amen. Hello? Amen. Amen. Mba On a kone. dit, Go ahead. on a dit bonsoir à tout. On met parler. On met parler. Non, mtap di mba kone si moun ki te gen an dernier bare pou yo te di. But we had about, 7 people here. Yeah, so si ke nou kapab di tout moun merci et tout moun bonsoir. Et partage vidéo, and then let's go ahead and pray. C'est pas seulement prier pour Haïti. M'pa pense c'est prier pour Haïti qui problème là, parce que Haïti yo prier pour Haïti toute la sainte journée. Problème là c'est que nous pas exécuter, nous la dit prier agir, nous pas agir. Nous prier, après ça, nous même tout, nous même mentalité, nous continuer avec lui. Nous ironiser ou bien nous oppress, même moun kap travaille avec nous bien nous oppress the neighbors. Nous dire c'est comme ça pays, c'est comme ça pour faire tout, pour nous survivre. So even to the survival of the fittest. Chien manger chien. Yeah, so an nou komanse nan la kay nou chanje mentalité ya. En tant que chrétien, nous appelé pour nous capable différent. Et puisque nous différents parce que nous observons bon Dieu qui est différent, et là que nous commençons à observer bon Dieu tout bon parce qu'il dit by this they will know that you are my disciple when you love one another. Le remet l'un l'autre, le remet bon Dieu, ça t'a pas remet ça. So la quand le remet bon Dieu remet prochain wap commencer à différence. Moun ki la kay wap commencer à différence. Comme ça, one at a time, n'a capable sauver moun. N'a capable sauver pays. Est-ce que c'est prier nous pas prier? M'pa quoi c'est pas prier. Prier nous prier pour Haïti. Nous prier pour Haïti. Pas du tout jeune cap pour Haïti. Yeah. mais nous pas changer, nous pas faire aucun barré différent. Yeah, nous pas font pas quelque différence, nous pas ouais, c'est comme si c'est bon Dieu pas attendre des prières. Bon Dieu attend des prières, mais bon Dieu toujours demande qui soit gain dans main. Est-ce qu'on a une opportunité pour capable bon l'autre un petit travail et puis puisque
ou pense que ou pi ou passe li so traité mal, then ou fait même ça pas rien faire. You know, est-ce qu'on gon boutique ou pas capable confier l'autre monde pour capable travailler avec lui ou bien ou après voler, you know, then ou fait même bagay. You know, so nous fait même nous répéter bagay yo. So à nous suspendre prier. C'est pas à nous suspendre prier seulement, mais à nous agir pour nous capables mettre barrière en pratique. Comme ça, n'a pas délivrance one at a time, one at a time, one at a time. Que bon Dieu capable bénir nous chaque, frère Michelet, sœur Léane, pasteur mon fils, m'bakon sous là toujours frère Jerry, sœur Yolmi, Sœur Elide qui était là, Dali qui était là, l'autre tant de l'autre monde que peut-être m'pas connaît qui était online. Nous dit nous merci. Encore une fois, si que vous voulez supporter Rama Mission, just let me know. Ou bien, frère, si nous connaît contact frère Douglas, fait le connaît. Et puis, nous sommes capables de faire ça. Que bon Dieu capable de bénir nous. Merci. Good night. Good night.